Good morning, my dear students. Today, I am going to discuss about the periodic trends and the chemical reactivity. What? Periodic trends periodic trends and chemical reactivity. So this is the last topics of this chapter. So periodic trends and the chemical reactivity, generally the periodic trends in some fundamental properties like atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, etc. are related to their electronic configuration. Clear? Some fundamental properties of elements such as electronegativity, electron gain enthalpy, atomic size, ionization enthalpy are related to their electronic configuration. The atomic size generally decreases along a period. Generally কি হয়? Decrease হয় along a period, resulting in an increase in ionization enthalpy. আৰু কি হয়? Increase হয় ionization enthalpy and electron gain enthalpy. So we have already seen that the values of ionization enthalpy are least for elements on the extreme left, that is the alkali and alkaline earth metal S block element, or the value of ionization enthalpy are least. Okay. Hence we have to see the chemical reactivity is high at two extreme ends of the periodic table. So the alkali metal, the S block alkali metal and alkaline earth metal group 1 and group 2 are highly reactive. This S block elements group 1 and group 2 alkali and alkaline earth metal alkali metal की extreme left are highly reactive, are highly reactive since क्या they have higher tendency to lose electron and form cation. Clear? So due to the higher tendency to lose electron and to form cation, the alkali metals are
very reactive. Clear? Okay. Now also halogen family on the right of the p block are reactive due to their tendency to gain electron and form anions. So that is the lowest electron and form cations. And halogen family কি হবো? halogen family এটু করতেছে halogen family এটু group 17 p block right side on the right of the periodic table, on the right of the periodic table. Clear? So they are reactive. They are reactive due to their tendency to gain electron and form anion. Clear? Okay. Now the elements which readily lose electron as strong reducing agent, the elements readily lose electron and strong reducing agent where those gain of electrons are strong oxidizing agent. So electron lose readily lose electron are strong reducing agent, electron lose strong reducing agent, and electron gain strong reducing agent and electron gain strong oxidizing agent. Clear? Whereas those which gain electron are strong oxidizing agent, which gain electrons are strong oxidizing agent. কি হল তেতিয়া হলে the element which readily lose electron are strong reducing agent, whereas those which gain electron are strong oxidizing agent, whereas those gain of electron are strong oxidizing agent. So also we say that the metallic, in case of metallic and non-metallic characters, is also related to their tendency of loss or gain of electron. Clear? Also we say that the metallic and the non-metallic character, metallic কাকে s block নিয়ত electron lose করিব পারে, that's why we can say that the metallic character, metallic and non-metallic character is also related to their tendency to lose or gain of electron. Clearly the metallic character is জুবির এলিমেন্টে কি করে মেটালিক ক্যারেক্টার দেখায়, the metallic character is highest at the extreme level, that means group 1 and group 2. Clear? as block or and non-metallic character at the extreme right. কি এগুলা কি হবে? লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এগুলা কি মেটালে কি ফর্ম করে? ফর্মস বেসিক অক্সাইড।
metal forms basic oxide. So yes, Roba. So boron, aluminium এগুলো কি form amphoteric. Amphoteric in nature. Amphoteric oxides. Example this. So in the right side, on the right hand, so periodic table, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. এটো family 13, 14, 15, 16, 17, 18. কার্বনের পর আছে সিলিকন, ফসফরাস, এগুলো কি পি ব্লকর, এগুলো কি নন মেটালস, হয় নাই? সালফার, ক্লোরিন, আর্গন, নিয়ন, এটু আর্গন, এ তো নোবেল গ্যাস। সো নন মেটালস ফর্ম কি ফর্ম করিব ইহতে? নন মেটালস ফর্ম অ্যাসিডিক অক্সাইড, অ্যাসিডিক অক্সাইডস। সো এতিয়া চোৱা, সো মেটালিক এণ্ড নন মেটালিক ক্যারেক্টার লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, মেটালস ফর্ম বেসিক অক্সাইড। ক্লিয়ার? সো কেনেকে অক্সাইড ফর্ম করিব হতে? সোডিয়াম Na2O, MgO। ক্লিয়ার? সো বেরিলিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামর কি হতে? ইহতে কি ফর্ম করে? amphoteric in nature. They show both the properties, acid and base. So Al2O3, zinc oxide, these are amphoteric oxide. And now the non-metal forms acidic oxide. So the example of acidic oxide is sulfur dioxide, Cl2O2, Cl2O7, etc. Clear? So metallic and non-metallic character. So Na2 magnesium এগুলো কি basic? P2O5 acidic in nature, acidic oxide, এগুলো কি acidic। Clear? Metallic and non-metallic character is also related to their tendency of the loss or gain of electrons. So metallic character of the highest metallic character at the highest at the extreme left and non-metallic character in the extreme right of the periodic table. The chemical reactivity of element, these are the chemical reactivity, okay? So the chemical reactivity of the elements also judged by the halogen and oxygen. So halogen and oxygen or pora ami ki chemical reactivity to judge koribo pari. That means etu basic ne acid ne amphoteric, hetor karone koise the chemical reactivity of elements can also be judged by the reaction with the halogen. তুমি halogener লগত reaction kora, তুমি oxygener লগত reaction kora. So ইয়ার পরা জাজ করি গম পালু যে metallic elements form basic oxide whereas non-metallic form acidic oxide. Clear? The change from basic to acid, character left to right takes place due to their increase in electronegativity, of the elements. Clear? Okay. Now metallic non-metallic character hol reducing oxidizing properties goal, nature of oxides acid ne basic goal ekhini. Now anomalous properties of the second period element. Second period elementor কেটা anomalous property আছে। They show interesting features of representative element is that the first member of each group in the periodic table, the first
in the second period, কি করিব? The element is that the first member of each group and belonging to the second period show different characteristics. অলপ বেলেগ দেখাব, ব্যতিক্রম। সেইকাৰণে কি কৈছে? anomalous properties কওঁ আমি, as compared to rest of the member of the same group. ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰটো, এতিয়া সেকেন্ড পিৰিয়ডৰ ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰটোৱে যি প্ৰপাৰ্টিজ দেখাব, সেকেন্ড পিৰিয়ডে বাকি যিকেইটা মেম্বাৰ থাকিব ইহঁতে অলপ বেলেগ দেখাব। The behavior is attributed to the following reason. কি কারণে? So the anomalous properties are, its size is extremely small. Here size কি? The anomalous properties of the second period তো তুমি চোৱা এই তোমার periodic table second period to চোৱা, second period to চোৱা, second period so এনেকা এটি গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 ফার্স্ট পিরিয়ড সেকেন্ড পিরিয়ড, এই সেকেন্ড পিরিয়ড টু যেটা ফার্স্ট পিরিয়ড এটি গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 গ্রুপ 3 এনেকা গৈছে। সো সেকেন্ড পিরিয়ডত যি ফার্স্ট মেম্বার যে থাকিব, ফার্স্ট মেম্বার অফ each group is belonging to the second period shows different similar characteristics as compared to the rest of the member of the same group. Clear? Okay. Now here number 1 anomalous properties to whole, it shows its size is extremely small. Number 2, its electronegativity is quite high. Its electronegativity is quite high. Its ionization enthalpy is quite high. Okay. Now it has only 4 valence orbital. It has only 4 valence orbital. Twice as N2p available for bonding. So 4 valence orbital যদি থাকে, দুটা s আৰু দুটা p, দুটা s and দুটা p, so কি হ'ব? available for bonding and cannot show a covalency more than 4 in its compounds. ইহঁতে কি কৰে? চাৰিটাতকে বেছি কোভ্যালেন্সি কৰি compound form নকৰে। Clear? So these are the anomalous properties of the second period elements. So now the diagonal relationship. So the diagonal relationship, এটো মই ইয়াৰ আগত এদিন বুজাই দিছো। diagonal relationship বস্তুটো কি? So diagonal relationship is nothing but some elements of the second period, suppose some elements of the second period resembles similar properties দেখাবো with the elements of the third period diagonally. So second period of two, suppose let us consider lithium, beryllium, boron and carbon, and the third period ইয়াত কি আছে? sodium, magnesium, aluminium and silicon. Clear? So the diagonal relationship means some elements of the second period resembles with
some elements of second period resembles with the elements of third period diagonally as shown. So কেনেকে এই লিথিয়াম আৰু মেগনেসিয়ামৰ properties similar, beryllium and aluminiumৰ properties, boron and siliconৰ properties কি same, এইটো কয় diagonally, ঠিক আছে. So lithium and magnesium belong to the different group, হয়নে নাই, E group 2 E group 3 of the periodic table, but their chemical properties and the properties of their compound, ইহঁতৰ কি chemical properties to কি হয়, chemical properties to কি হ'ব same হ'ব, ঠিক আছে. Due to it is due to the similarity in ionization enthalpy, that means কি কাৰণে এনেকা chemical properties to same হয়, ইহঁতৰ electronegativity value, ionization enthalpy value, ionization potential, ionization potent energy যিটো এইবিলাক কি or electropositive character near about same, lithium and magnesium, beryllium and aluminium, এই কারণে কি হয়েছে diagonal relationship করে. Some of the elements of the second group with the element of their period third period diagonally as shown. Clear? এটা বুঝি পাইছে লিথিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম আর chemical property same, কি কারণে due to their similarity of the ionization energy, electronegativity, size and the electropositive character, এগুলোর কি value almost same, এই কারণে কি হয় এই এলিমেন্ট লিথিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এবারে ডায়াগোনালি কি করে, ডায়াগোনালি কি সিমিলার প্রপার্টি কি করে. So these are all about the classification of elements and the periodicity in properties, ঠিক আছে. এইখিনি আমার কি আছে চ্যাপ্টাৰৰ লাস্ট টপিকস, আৰু এই আজিৰ পৰা এইটো চ্যাপ্টাৰ ফিনিশ, ফাইনালি কমপ্লিটেড দ্য ইউনিট 3 না. সো ইয়াৰ পিছত মই কোৱেশ্চন আনসাৰ পিডিএফ দিম, এইখিনি লিখিবা আৰু এইখিনি পঢ়িবা, এটা এক্সাম এতিয়া লম. ক্লিয়াৰ? নোটটো অলৰেডি দিয়া হৈছে. সো in the next we'll talk about I think chemical bonding. Clear? So thank you.